Govijana Vallabha Girivaradari Yasoda Nandana Brajana Rājānaṁ Yas Jamunatira Vanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Prabhupada ki jai, Namachar Haridas Thakur ki jai, Premsago Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Vedika Datta Krishna Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Sri Sri Radha Krishna Gova Govita Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai, Shri Vrindavan Dham ki jai, Navadip Dham ki jai, Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi ki jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Go Premanandi, all glories to some of the bodies, all glories to some of the bodies, all glories to some of the bodies, all glories to Shri Guru and Shri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krishna Banaya Krishna Krishnaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Pasdachadesha Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasani Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 12 Chapter 1 Verse 1. Śrī Śukadeva uvāca ntyaḥ purañjayo nāma bhaviṣyo bārahadrathaḥ tasyāmātyas tu śunako hatvā svāminam ātma-jam.
Śrī Śukadeva Śrī Śukadeva Gosvāmī said, who, antyaḥ, final member, purañjayo, nāma, named, bhaviṣyo, will live in the future. Bārahadrathaḥ, descendant of bārahadrathaḥ. Tasyāmātyas, his ātma-jam, minister to but śunako, hatvā, killing svāminam, his master, ātma-jam, his own son. Translation: Śukadeva Gosvāmī said, the last king mentioned in our previous enumeration of the future rulers of the Magadha dynasty was Purañjayo, who will take birth as the descendant of bārahadrathaḥ. Purañjaya's minister, śunako, will assassinate the king and install his own son, pradyota, on the throne. The son of pradyota will be ātma-jam. His son will be viśākhayūpas, and his son will be rājakas. Purport: the vicious political intrigue described here is symptomatic of the age of Kali. In the Ninth Canto of this work, Śukadeva Gosvāmī describes how the great rulers of men descended from two royal dynasties, that of the sun and that of the moon. The Ninth Canto's description of Lord Ramachandra, a most famous incarnation of God, occurs in this genealogical narration. Then at the end of the Ninth Canto, Śukadeva Gosvāmī describes the forefathers of Krishna and Lord Balaram. Finally, the appearance of Lord Krishna and that of Balaram are mentioned within the context of the narration of the Moon dynasty. The 10th Canto is devoted exclusively to a description of Lord Krishna's childhood pastimes in Vrindavan, his teenage activities in Mathura, and his adult activities in Dwarka. The famous epic Mahabharata also describes the events of this period, focusing upon the 5 Pandava brothers and their activities in relation with Lord Krishna and other leading historical figures such as Bhishma, Dhritarashtra, Dronacharya, and Vidura. Within the Mahabharata is the Bhagavad Gita, in which Lord Krishna is declared to be the absolute truth, the Supreme Personality of Godhead. The Bhagavatam, of which we are presently translating the 12th and final canto, is considered a more advanced literature than Mahabharata, because throughout the entire work, Lord Sri Krishna, the absolute truth and supreme source of all existence, is directly, centrally, and irrefutably revealed. In fact, the first canto of Bhagavatam describes how Sri Vyasadeva composed this great work because he was dissatisfied with this rather sporadic glorification of Lord Krishna in the Mahabharata. Although Srimad Bhagavatam narrates the histories of many royal dynasties and the lives of innumerable kings, not until the description of the present age, the age of Kali, do we find a minister assassinating his own king and installing his son on the throne. This incident resembles Dhritarashtra's attempt to assassinate the Pandavas and crown his son Duryodhana king. As the Mahabharata describes, Lord Krishna thwarted this attempt, but with the departure of the Lord for the spiritual sky, the age of Kali became fully manifested, ushering in political assassination within one's own house as a standard technique. So this begins 12th canto, which is the conclusion of the Bhagavatam. இங்கே பாகவதத்தின் இறுதி முடிவை விளக்கும் 12வது ஸ்கந்தம் தொடங்குகிறது. And this describes Kali Yuga. கலியுகத்தை பற்றி இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. The symptoms of Kali Yuga. கலியுகத்தின் அறிகுறிகளை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. And the dynasties of kings of that age. கலியுகத்தில் தோன்றவிருக்கும் வம்சாவளியினர் அரச வம்சாவளியினர் பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. It also describes 4 types of destruction or pralaya. 4 வகையான அழிவை தரப்பக்கூடிய பிரளயத்தை பற்றியும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So all of these are related topics because destruction is due to tamagun. இவையெல்லாம் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடைய தலைப்புகளாகும். ஏனென்றால் அழிவு என்பது தமோகுணத்தால் நிகழக்கூடியது. And the age of Kali Yuga is predominated by tamagun.
கலியுகத்தில் தமோ குணமே மேலோங்கி இருக்கும். So tama, of course, means ignorance. It also means darkness. தமோ என்றால் அறியாமை அல்லது இருள். And one of its qualities is destruction. தமோ குணத்தின் ஒரு தன்மை அழிவு. So throughout the Bhagavatam, it has been describing the various attempts of the Supreme Lord to establish dharma and bhakti. பாகவதம் முழுவதிலும் பரமபுருஷ பகவான் தர்மம் மற்றும் பக்தியை ஸ்தாபிக்க செய்த செயல்களை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. At the same time, the Lord has also introduced a system that degrades into tamagun. அதே சமயத்தில் பகவானால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஒரு வழிமுறை தமோகுணத்தை நோக்கி இழிவடைந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது. So there is a rotation of cycles of time, Satya, Treta, Dwarpa, Kali, in which we start out with Sattva gun, and we go into Rajagun, and we end up with Tamagun. And this is repeated every 4 million years. இந்த காலச்சக்கரம் சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம் என்று தொடர்ச்சியாக சுழன்று கொண்டிருக்கிறது. இதில் நாம் தொடக்கத்தில் சத்தியயுகத்தில் சத்துவகுணத்தில் ஆரம்பித்து படிப்படியாக அந்த குணங்கள் சீரழிந்து இறுதியில் கலியுகத்தில் தமோ குணத்தை அடைகிறோம். இந்த சுழற்சி ஒவ்வொரு 400 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. And as I said, the Lord establishes dharma and bhakti and order and sattva, etc. But nevertheless, He also has this arrangement by which it all gets destroyed. தர்மம், பக்தி மற்றும் சட்டதிட்டத்தை பகவான் ஏற்படுத்துகிறார். ஆனால் அதே பகவான் ஒரு வழிமுறையை கையாள்வதன் மூலமாக இவை அனைத்தும் அழிக்கப்படுகிறது. But even though we go from sattva to raja to tama, actually dharma and bhakti survive in some form or other. நாம் சத்துவகுணத்திலிருந்து தாழ்ந்து ரஜோகுணம், அதிலிருந்து தாழ்ந்து தமோ குணத்துக்கு சென்றால் கூட பக்தியானது ஏதோ ஒரு வகையில் தொடர்ந்து இருக்கத்தான் செய்கிறது. However, we'll find that of the two things, dharma and bhakti, in Kali Yuga, the dharma gets destroyed. இந்த இரண்டு விஷயங்கள் தர்மம் மற்றும் பக்தி, இந்த இரண்டில் கலியுகத்தில் தர்மமானது முற்றிலுமாக அழிக்கப்படுகிறது. And that is described here, where finally the line of kings gets destroyed and the minister assassinates the king and puts his son on the throne. So that's the end of the whole royal dynasty. இங்கே அரச வம்சாவளியினர் அழிக்கப்படுவதை பற்றியும் இறுதியாக ஒரு அமைச்சர் அரசரை கொலை செய்துவிட்டு அவருடைய மகனை ஆட்சியில் அமர்த்துவதை பற்றியும் விளக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் அரச வம்சாவளியினர் முற்றிலுமாக அழிக்கப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம். So that whole system is dependent upon the king. இந்த மொத்த வழிமுறையுமே மன்னரை சார்ந்தே இருக்கிறது. And therefore the dynasty of kings is described throughout the Bhagavatam. இதன் காரணமாகவே பாகவதம் முழுவதிலும் அரசர வம்சாவளியை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. And actually there were two different dynasties. இரண்டு வம்சாவளியினர் இருந்தார்கள். So for the Sun dynasty of Vivaswan, etc., we have Ramchandra coming in that line. சூரிய தேவரின் வம்சாவளியினராக விவஸ்வான் இதிலிருந்து தொடங்கி ராமச்சந்திரர் போன்ற மிக சிறந்த அரசர்கள் அந்த வம்சாவளியில் வந்தார்கள். And the people in those lines are qualified to rule and establish dharma properly. அந்த வம்சாவளியினர் தர்மத்தை ஸ்தாபித்து ஆட்சி புரியும் தகுதி பெற்றவர்கள். But we see with Kali Yuga then the dynasty gets destroyed. ஆனால் கலியுகத்தில் இந்த வம்சாவளியினர் முற்றிலுமாக அழிக்கப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம். But this is not the only instance. As the chapter goes on, we'll see more assassinations take place. இதை பற்றி மட்டுமல்ல, மீண்டும் இதையும் தாண்டி பல கொலைகள் நடந்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So in this process, then where the line of kings gets disrupted, dharma also gets disrupted. இந்த வழிமுறையில் மன்னரின் வம்சாவளியினர்கள் அழிக்கப்படுகிறார்கள். இதன் காரணமாக தர்மமும் அழிக்கப்படுகிறது. And thus Kali Yuga looks like it's an ocean of faults and it's very hopeless. இதன் காரணமாகவே கலியுகம் குறைகள் நிரம்பிய சமுத்திரம் போல் காட்சியளிக்கிறது. யாருக்கும் நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையே நிலவுகிறது. We see that it is a tendency of human society to look for a leader.
மனித சமுதாயம் எப்பொழுதும் ஒரு சிறப்பான தலைவருக்காக எதிர்நோக்கி காத்து கொண்டிருக்கிறது. But often they take shelter of leaders who end up being big demons. ஆனால் அடிக்கடி அவர்கள் அசுரர்கள் போன்ற தலைவர்களின் அடைக்கலத்தையே பெறுகிறார்கள். And then everybody suffers. இதன் காரணமாக அனைவரும் துன்பப்படுகிறார்கள். So therefore dharma is questionable, how we can institute dharma in Kali Yuga when the leader who was instrumental to establishing this is not there. எனவே தர்மத்தை ஸ்தாபிக்கக்கூடிய தகுதியுடைய தலைவர் இல்லாத காரணத்தினால் கலியுகத்தில் எப்படி தர்மத்தை ஸ்தாபிக்க வேண்டும் என்பது ஒரு விடை தெரியாத கேள்வியாகவே இருக்கிறது. But the Bhagavatam, though describing all of this, then it also gives hope. ஆனால் பாகவதத்தில் இதை பற்றிய விளக்கங்கள் தரப்பட்டதோடு சேர்த்து அதற்கான வழிமுறை மற்றும் நம்பிக்கையும் தருகிறது. So it says that Kali Yuga is an ocean of faults. கலியுகம் குறைகள் நிரம்பிய சமுத்திரம் என்றும் அங்கே கூறப்பட்டுள்ளது. So it may look very difficult to find any bright spot or any hope within Kali Yuga. கலியுகத்தில் நம்பிக்கை அல்லது ஒளியை கண்டுபிடிப்பது மிக மிக கடினம். But then, though it is an ocean of faults, then it also says that the good quality, which negates all of the ocean of bad qualities, is Krishna Kirtan. கலியுகம் குறைகள் நிரம்பிய சமுத்திரத்தோடு ஒப்பிடப்பட்டாலும் இந்த அனைத்து குறைகளையும் நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு மருந்து கிருஷ்ண கீர்த்தனமாகும். This means to chant the name of Krishna. இதன் பொருள் பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை ஜபிப்பது. So though dharma is very difficult to establish and thus everything is faulty and sinful, the redeeming quality which can save the people of Kali Yuga is chanting Krishna's name. தர்மம் அழிந்து விட்டது, பாவங்கள் அதிகரித்து விட்டாலும் இந்த மோசமான சூழ்நிலையில் மக்களை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரே அருமருந்து பகவானின் புனித நாமமே ஆகும். So the theme of Bhagavatam is that we should forget about worshipping anyone else and we should worship Krishna. பாகவதத்தின் இறுதியான நோக்கம் நாம் மற்ற அனைவரையும் வழிபடுவதை தவிர்த்துவிட்டு பகவான் கிருஷ்ணரை மட்டும் வழிபட வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை வலியுறுத்துவது. But how do we worship Krishna? ஆனால் நாம் எப்படி கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும்? So the effective and powerful means of worshiping Krishna in Kali Yuga is through Nama Sankirtan. மிக சக்தி வாய்ந்த வழிமுறை பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபடுவதற்கு கலியுகத்தில் நாம சங்கீர்த்தனம் தான். So that is, we can say, established very clearly in the Srimad Bhagavatam. இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் தெளிவாக ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது. Nevertheless, we see in India, most people don't do this, they do something else. இருப்பினும் நாம் பார்க்கலாம் இந்தியாவில் கூட பல மக்கள் இதை கடைபிடிக்காமல் வேறு ஏதோ ஒரு வழிமுறையை கடைபிடிக்கிறார்கள். So what is the reason? இதற்கான காரணம் என்ன? One reason is they do not know the conclusion of Bhagavatam. ஒரு காரணம் அவர்களுக்கு பாகவதத்தின் இறுதியான முடிவை பற்றி தெரியாது. If they were to understand the conclusion of Bhagavatam, then yes, then they would worship Krishna, then they would chant Krishna's name. அவர்களுக்கு பாகவதத்தின் இறுதியான முடிவு புரிந்துவிட்டால் அதன் பிறகு அவர்கள் கிருஷ்ணரை ஏற்பார்கள், கிருஷ்ணரை வழிபடுவார்கள், கிருஷ்ண நாமத்தை ஜபிப்பார்கள். Of course, people may have the excuse, oh, Bhagavatam is too big, I can't read it, it's too long. ஆனால் பாகவதம் மிக பெரியதாக இருக்கிறது, நீண்ட நிறைய பதங்கள் இருக்கிறது, அதை படிப்பது எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது என்று ஒரு சாக்கு போக்கை மக்கள் கூறலாம். But at least then you should read Bhagavad Gita. அப்படி என்றால் குறைந்தபட்சம் அவர் பகவத்கீதையாவது படிக்க வேண்டும். And Bhagavad Gita has the same conclusion. பகவத்கீதையிலும் இதே முடிவுதான் விளக்கப்படுகிறது. Even then people will give excuses, too big, book is too big, too long. பகவத்கீதையும் மிக பெரிதாக இருக்கிறது, 700 பதங்கள் இருக்கிறது என்று மக்கள் ஒரு சாக்கு போக்கை கூறலாம். So even if you cannot read it, at least you should accept the conclusion. நம்மால் பகவத்கீதையை முழுமையாக படிக்க முடியாவிட்டால் கூட அதன் இறுதி முடிவை குறைந்தபட்சம் நாம் ஏற்க வேண்டும். And the conclusion of Bhagavad Gita is Mam ekam sharanam vraja. You simply surrender unto Krishna and Krishna alone. பகவத்கீதையின் இறுதி முடிவு மாமேகம் சரணம் பிரஜ. நாம்
கிருஷ்ணனிடம் சரணடைய வேண்டும், கிருஷ்ணனிடம் மட்டும்தான் சரணடைய வேண்டும். And again the question is, how to worship Krishna? மீண்டும் இங்கே ஒரு கேள்வி எழலாம், எப்படி பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும்? So if you're going to worship, you should do it often. You should do it daily. நாம் கிருஷ்ணரை வழிபட போகிறோம் என்றால் நாம் அடிக்கடி வழிபட வேண்டும், தினசரி வழிபட வேண்டும். And if you can do deity worship, fine. நம்மால் விக்கிரக வழிபாட்டை கடைபிடிக்க முடிந்தால் அது சிறப்பானது. But in Kali Yuga, even that is difficult for most people. ஆனால் கலியுகத்தில் விக்கிரக வழிபாடு கூட பெரும்பாலான மக்களுக்கு மிகவும் கடினமான செயலாக இருக்கிறது. So easier process and much more effective process, stronger process is chanting Krishna's name. எனவே இதைவிட மிக மிக எளிமையான முறை, மிக மிக சக்தி வாய்ந்த முறை பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை ஜபிப்பதே. So if we chant Krishna's name with devotion, then we're following the conclusion of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. நாம் பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை பக்தியோடு நம்பிக்கையோடு உச்சரித்தால் நாம் பகவத்கீதை மற்றும் பாகவதத்தில் கொடுக்கப்பட்ட உபதேசத்தை கடைபிடிக்கிறோம் என்று பொருளாகும். So we are following the direction of scriptures. நாம் சாஸ்திரங்கள் காட்டும் பாதையை பின்பற்றி நடக்கிறோம் என்று புரிந்து கொள்ளலாம். So that itself is the highest dharma. இதுவே மிக உயர்ந்த தர்மமாகும். So by following bhakti and worshiping Krishna and chanting his name, then we're also not only doing bhakti, we're also perfecting dharma itself. எனவே பக்தி வழிமுறையை கடைபிடித்து சாஸ்திரங்களை படித்து கிருஷ்ணரின் நாமத்தை உச்சரித்தால் நாம் பக்தியை மட்டும் கடைபிடிக்கவில்லை, மாறாக தர்மத்தை ஸ்தாபிக்கவும் நாம் வழிவகுக்கிறோம். So this is the simple solution for all the problems in Kali Yuga. கலியுகத்தில் இருக்கும் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் இதுவே மிக மிக எளிமையான தீர்வாகும். As Kali Yuga progresses, it is impossible to counteract the tamasic influences. கலியுகம் முன்னேற முன்னேற தமோகுணம் அதிகரிக்கும். அந்த தமோகுணத்தை சரி செய்யக்கூடிய வழிமுறை அவ்வளவு பலனளிக்காமல் போகலாம். Bhagavatam predicts that it gets worse and worse as Kali Yuga goes on. கலியுகம் முத்த முத்த சூழ்நிலை மோசமாகிக் கொண்டே இருக்கும் என்று பாகவதத்தில் கூட கணிக்கப்பட்டுள்ளது. So that is the general tendency of human society in Kali Yuga. கலியுகத்தில் மனித சமுதாயம் பொதுவாக இந்த வழிமுறையில் தான் செயல்படும். Nevertheless, individuals can counteract that or overcome that influence by surrendering to Krishna and chanting his name. இருப்பினும் தனிப்பட்ட நபர்கள் இந்த கலியுகத்தின் தாக்கத்தை நிவர்த்தி செய்வது கொள்ளவும் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளவும் பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை ஜபித்து கிருஷ்ணருக்கு பக்தி செய்யலாம். So this is the remedy for all of the problems and increasing problems of Kali Yuga. இதுவே அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கும் கலியுகத்தில் பிரச்சனைகள் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கும் சூழ்நிலையில் இருக்கும் ஒரே உபாயமாகும். So as described in this verse, the minister kills the king and then he puts his son on the throne, etc. So that will continue more and more in Kali Yuga. இந்த பதத்தில் விளக்கப்பட்டது போல் ஒரு அமைச்சர் மன்னரை கொன்றுவிட்டு அமைச்சரின் மகனை ஆட்சியில் அமர்த்தினார். இது கலியுகத்தில் இன்னும் அதிகமாக தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும். And it is very difficult for us to prevent that. அதை தடுப்பது நமக்கு மிக மிக ஒரு கடினமான செயலாகும். But the intelligent people will take shelter of the statements of Bhagavatam and Bhagavad Gita, and then they will worship Krishna and chant his name. ஆனால் புத்தி கூர்மையுடைய நபர்கள் பாகவதம் மற்றும் பகவத்கீதையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள உபதேசத்தின் அடைக்கலத்தை பெறுவார்கள். அதன் பிறகு கிருஷ்ணரின் நாமத்தை ஜபித்து அவருக்கு பக்தி செய்வார்கள். And then they're protected from all of these problems. இதன் மூலம் அவர்கள் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிரச்சனைகளிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள். Hare Krishna. You are explaining this Kali Yuga is an age of darkness and tamasa, is prominent in Kali Yuga. But there is also a statement in the scripture that Kali Yuga also called as a golden age, and also it is said that the people of Kali Yuga also more fortunate than even the Satya Yuga people. Satya Yuga. So how to understand this? கலியுகம் இருள் நிறைந்தது, தமோகுணம் நிறைந்தது என்று கூறப்படுகிறது. அதே சமயத்தில் கலியுகம் பொற்காலம்,
கலியுகத்தில் இருக்கும் மக்கள் மிக மிக பாக்கியசாலிகள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது சாஸ்திரத்தில். இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? So there is the general characteristics or qualities of the age. கலியுகத்திற்கென்று தனிப்பட்ட முறையில் பொதுவான குணங்கள் இருக்கிறது. But within that, then we can have some variation. ஆனால் அதற்குள்ளேயும் சில வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். So Brahma-bhavarta Purana explains after 5,000 years of Kali Yuga, and then for 10,000 years, there will be a period where people will begin to read the Puranas and follow religious life, etc. பிரம்ம விவர்த்த புராணத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது, கலியுகத்தின் முதல் 10,000 ஆண்டுகள் மக்கள் சாஸ்திரங்களை படிப்பார்கள், அதை கடைபிடிக்க முயற்சிப்பார்கள் என்று. This of course coincides with the appearance of Chaitanya Mahaprabhu and the starting of the Sankirtan movement. இதுவும் சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றியதும் சங்கீர்த்தனமாய் யஜ்யமானது இந்த உலகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்தட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒருமித்த சம்பவங்கள் போல் தெரிகிறது. So we can say for some time then that influence remains, and therefore it prevents the bad qualities of Kali Yuga from manifesting fully. இந்த சங்கீர்த்தன யஜ்யத்தின் தாக்கத்தினால் இந்த கலியுகத்தின் மோசமான விளைவுகள் ஓரளவுக்கு பராமரிக்கப்படுகிறது. இந்த விளைவுகளிலிருந்து மக்கள் பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள். But that period also has an end. After that it gets worse. ஆனால் இந்த காலகட்டத்திற்கும் ஒரு இறுதியான எல்லை இருக்கிறது. அதற்கு பிறகு கலியுகம் இன்னும் மோசமான சூழ்நிலைகளை சந்திக்கும். Oh. Do you hear? So anyway, can online be possible? I mean, can I take online question? No, wait. Still questions are there. Okay, sorry. Okay. Tell the question, Mara, so that you can. Okay, anyway, Kali Yuga is more fortunate, or our Kali Yuga is fortunate because it comes after Krishna appears in Dwapara Yuga, and in Kali Yuga Lord Chaitanya appears, so therefore we get the advantage of Lord Chaitanya, who gives us an easy approach to Krishna. So that's the good fortune of our Kali Yuga. Whereas in other yugas, there is no Krishna and there is no Lord Chaitanya. நாம் இருக்கும் கலியுகம் மிக மிக பாக்கியமான கலியுகம் என்று கூறலாம். ஏனென்றால் இந்த கலியுகத்திற்கு முன்னால் தான் துவாபர யுகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணன் அவதரித்தார். நாம் இருக்கும் கலியுகத்தில் தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரித்தார். எனவே இந்த பாக்கியம் சென்ற போன்ற பழைய கலியுகங்களில் இல்லை. எனவே நாம் இருக்கும் கலியுகம் மிக மிக அதிர்ஷ்டமான பாக்கியமான கலியுகம். நாம் அனைவரும் அதிர்ஷ்டசாலிகள் என்று கருதலாம். This chapter you mentioned that it's the description of Kali Yuga. So I just want to know that the different chapters where Prabhupada has given the title Canto 1, Canto 2, Creation, Cosmic Manifestation. Is it based on the 10 subjects of Bhagavatam or just the chapter what it deals? Well, it's actually based on இந்த அத்தியாயத்தின் தொடக்கத்தில் தலைப்பு கலியுகத்தை பற்றி விளக்குகிறது. ஆனால் 12 ஸ்கந்தத்திற்கும் பிரபுபாதர் ஒவ்வொரு தலைப்பை கொடுத்தார். அது அந்த ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்ட பொருளை பொறுத்து இருக்கிறதா? So the titles are based upon the 10 topics of Bhagavatam. However, I don't think Prabhupada put those titles. I think it was some of the editors put the title there. அத்தியாயத்தின் தலைப்புகளுக்கு ஏற்ப அந்த 10 பாகவத்தின் பிரதான தலைப்புகளுக்கு ஏற்ப அத்தியாயத்தின் தலைப்புகள் வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் ஆசிரியர்கள் அதில் சில மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம். But Jiva Gosvāmī says you cannot say that a particular canto is dedicated to one topic because all topics occur in all cantos. ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்கந்தத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பு மட்டுமே விளக்கப்பட்டுள்ளது என்று நாம் கூற முடியாது. ஏனென்றால் அனைத்து ஸ்கந்தங்களிலும் அனைத்து தலைப்புகளும் விளக்கப்படுகிறது. However, Vishnu Chakravarti gives some general indication by predominance of topics. So therefore, third canto he takes as sarga, and fourth canto is visarga, and fifth canto is sthiti, which is geography, because that has all the planetary systems and all things like that. And sixth canto is, I think, uti, no, poshana. விஷ்ணு சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் பொதுவாக அந்த ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளதை வைத்து ஒரு தலைப்பை கொடுக்கிறார். மூன்றாவது ஸ்கந்தம் சர்க்கம், நான்காவது ஸ்கந்தம் விசர்க்கம், ஐந்தாவது ஸ்கந்தம் திதி அல்லது பூகோளம், ஆறாவது ஸ்கந்தம் உத்தி என்று விளக்கப்படுகிறது. Eighth canto is Manvantara because it has a list of the future Manvantaras there. Ninth canto is
discussion of pastimes, etc. 10th, of course, is asraya, 11th is mukti, and 12th is destruction, nirodha. So these are the general topics which are, kind of unique to each canto. So in that sense, it's kind of logical. But first in canto, we're left out there. 9வது ஸ்கந்தம் லீலைகள், 10வது ஸ்கந்தம் ஆශ්‍රயா, 11வது முக்தி, 12வது நிரோத்தமா. எனவே இந்த 12 தலைப்புகளும் பெரும்பாலாக அந்த குறிப்பிட்ட சந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள விஷயத்தின் அடிப்படையில் வழங்கப்படுகிறது. I think in the BBT one, I guess 11th and 12th don't have any title because 10 topics are used up already with the other ones. So. 11 மற்றும் 12 ஸ்கந்தங்களுக்கு தலைப்பு இருக்காது. ஏனென்றால் 10 தலைப்புகளும் 10 ஸ்கந்தங்களில் முதலிலேயே விளக்கப்பட்டுள்ளது. It was mentioned that the first canto, only few verses of creation is mentioned. What's that? The first canto is titled Creation, but only few verses we can find the creation subject is mentioned. Yeah, it's very introductory there. So actually, Sarga with the glance of Mahavishnu is very elaborately described in the 3rd canto. That's why Vishwanath takes that as Is it because the editors? Sarga. The editors have changed it or no? I don't know. It's முதல் tradition. ஸ்கந்தத்தில் படைப்பை பற்றி சில தலைப்புகள் மட்டும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அப்படி இருக்கையில் அதுக்கு எப்படி படைப்பு என்ற தலைப்பு என்ற கேள்வி அங்கே முன்னுரை மட்டும் தான் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 3வது ஸ்கந்தத்தில் தான் அதை பற்றி தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது என்பது மகாராஜன் என்பது. And the 12th canto, the Kali Yuga's kings are going to be mentioned in the 12th. But some question may arise why they are not mentioned about Mahaprabhu directly. It's only given in an indirect way. Well, 11th 12வது canto. ஸ்கந்தத்தில் கலியுக மன்னர்களை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அப்படி என்றால் அவர்கள் ஏன் மகாபிரபுவை பற்றி நேரடியாக குறிப்பிடாமல் மறைமுகமாக குறிப்பிட்டார்கள் என்று ஒரு வினா எழலாமே. So that's discussed in 11th canto when it talks Krishna about Varma. the yuga avatars. 14வது ஸ்கந்தத்தில் யுக அவதாரத்தை பற்றி விளக்கப்பட்ட காரணத்தினால் தான் இது நிகழ்கிறது. Online questions. Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna Maharaj, this is Gauramandal Das. The first question is from Ananta Dayanitai Prabhu. What will happen to those people who do not accept the Kali Yuga dharma of chanting the holy names but follow other process of deity worship only of Lord Narayana only? கலியுக தர்மமாகிய புனிதநாம ஜபத்தை ஏற்காமல் பகவான் நாராயணரின் விக்கிரகத்தை வழிபாட்டு முறையை கடைபிடிக்கும் மக்களின் கதி என்ன? So individuals can follow something as long as it's bhakti to the Supreme Lord, and there's no objection to that. But we talk about the majority of the people and what is easiest for them to do and what they will ultimately do. So that's what we're talking about, the Yuga Dharma being Nama Sankirtan and chanting Krishna's name. And other people can do something, yes, and they can advance to some degree, but nevertheless, for most people, it will be chanting the name. தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு நபரானவர் பகவான் கிருஷ்ணன் வழிபாட்டை மேற்கொள்ளலாம். அது விக்கிரக வழிபாட்டு முறையாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் பெரும்பாலான மக்களுக்கு நாம சங்கீர்த்தனமே கலியுகத்தில் பொருந்தும் வகையில் இருக்கிறது. எனவே பெரும்பாலான மக்களின் அடிப்படையில் தான் நாம் அந்த வழிமுறையை பரிந்துரை செய்கிறோம். Thank you, Maharaj. There are no more questions online. Hare Krishna Maharaj, in Bhakti produces dharma, and what is the difference between this dharma and so-called dharma like feed for the poor like that? What dharma? பக்தி தர்மத்தை சாபிக்கிறது. இந்த தர்மத்திற்கும் ஏழைகளுக்கு உணவளிக்க வேண்டும் போன்ற தர்மத்திற்கும் என்ன வேறுபாடு இருக்கிறது? Difference between? Dharma and the dharma what we do. Huh? Dharma? Swadharma. Oh, Swadharma refers to one's activities within the varnashram system. So that we could say is karma yoga, etc. We could say generally that's what the kings established. Kings act like kings, Vaishyas act like Vaishyas, Sudras act like Brahmas act like Brahmas. That's Swadharma. Huh? All right, so you follow the Smriti Shastras for that. ஸ்வதர்மம் ஸ்மிருதி சாஸ்திரத்தை பின்பற்றி வருகிறது. அது மன்னராட்சியில் ஒவ்வொரு வகுப்பினர் கடைபிடிக்க வேண்டிய தர்மத்தை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. சத்திரியர், வைஷ்ய, சூத்ர போன்ற வகுப்பினர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய தர்மத்தை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. We talk about Parodharma or Supreme Dharma, that means bhakti. பரோதர்மம் அல்லது மிக உயர்ந்த தர்மம் பக்தியே ஆகும். Now within Swadharma, there's little bhakti.
ஸ்வதர்மத்திற்குள்ளேயும் சிறிதளவு பக்தி இருக்கிறது. But the goal is not to get prema for Krishna. The goal ultimately is to live comfortably in material life. ஆனால் அதன் இலக்கு பகவான் கிருஷ்ணன் பிரேமை அடைவதல்ல, மாறாக பௌதிக உலகத்தில் வசதியாக வாழ்வது.